My single biggest frustration is that this became the perfect storm. Right, it was a Category 4, Category 5 hurricane right after another Category 4, Category 5 hurricane. It was a complete devastation across the board in Puerto Rico that really limited our resources and limited our capabilities to react. 80% of the island is still without telecoms, so it's very hard to keep executing that way. Adding to that, Puerto Rico's energy grid has completely been destroyed. Nothing, we had an old infrastructure that wasn't effective and that wasn't maintained, and then on top of that, the hurricane provokes the complete collapse. Tuvimos daños significativos en la agricultura. El 50% de Salinas en este momento no tiene agua, especialmente en la zona montañosa, que en términos de la logística complica un poco el poder suplir el agua a estas comunidades. Nosotros estimamos cerca de 3.000 damnificados, ya sea por inundación, porque prácticamente toda la zona costera de Salinas se inundó, y las que son adyacentes a los ríos. Y creemos que, ¿verdad?, por lo que hemos visto y las inspecciones que hemos hecho en el campo, que el 80% de las casas de madera. This is the single biggest major catastrophe in the history of Puerto Rico, bar none. And it is probably the single biggest hurricane catastrophe in the history of the United States. And if we don't act appropriately, if we don't keep the pedal to the metal, as we have been right now, getting immediate resources here to Puerto Rico and getting an aid package from Congress that is consistent with the amount and gravity of the situation, that treats the proud U.S. citizens of Puerto Rico equally than if it were an event in Florida or Texas or anywhere else in the nation, that allows for flexibility, because Puerto Rico right now has no money in the bank, or will soon have no money in the bank, so that we can use those resources for the emergency and for the proper functioning of government. La devastación, y lo vamos a poder ver aquí en Salinas, de este evento ha sido extraordinaria. La verdad es que se han caído prácticamente todas las telecomunicaciones, lo que es la energía eléctrica, y por lo tanto, ante esa devastación, la respuesta tiene que ser sin precedentes. Esa es nuestra solicitud, ¿verdad? Lo hemos hecho al gobierno federal y han accedido. Ciertamente hay que reconocer que nuestra topografía nos limita. Al ser una isla diferente a cuando fue en Florida o cuando fue en Texas, que podían venir de estados vecinos a traer recursos en la carretera, aquí necesitamos que vengan por aire.